It is good to welcome once again Prime Minister Abadi to the United States and to the Oval Office. Prime Minister Abadi, when he came into office, was already facing significant challenges, and obviously the incursions of ISIL, also known as Daesh, into Iraq posed not only a humanitarian threat but a strategic threat to the country. يسرني أن أرحب بدولة رئيس الوزراء العبادي في الولايات المتحدة وفي البيت الأبيض. عندما تولى منصبه هنا واجه تحديات هائلة ومنها دخول داعش للأراضي العراق الذي لم تشكل فقط تهديدا إنسانيا ولكن تهديدا استراتيجيا أيضا. Thanks to his leadership as well as the partnership and sacrifices made by over 60 members of an international coalition, we are making serious progress in pushing back ISIL out of Iraqi territory. وشكرا لقيادته وأيضا الشراكة والتضحيات التي قدمها أكثر من 60 دولة من دول التحالف تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة وهامة. About a quarter of the territory that fallen under Daesh control has been recovered. تمت استعادة أكثر من ربع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة داعش. Thousands of strikes have not only taken ISIL fighters off the war theater, but their infrastructure has been deteriorated and decayed. وكذلك آلاف الضربات ضد داعش هدمت وقوضت من بنيتها العسكرية وأخرجتها من مناطق كثيرة. And under Prime Minister Abadi's leadership, the Iraqi security forces have been rebuilt and are getting re-equipped, retrained, and strategically deployed across the country. وتحت قيادة دولة رئيس الوزراء أيضا تم إعادة بناء القوات الأمنية العراقية وإعادة تزويدها بالمعدات وإعادة نشرها أيضا وتدريبها. Now this is a long process, and in our discussions, Prime Minister Abadi made clear that the success will not occur overnight. وهذه هي عملية طويلة ونقاشي مع دولة رئيس الوزراء أوضحت بأن النجاح لا يتحقق بسرعة. But what is clear is that we will be successful. ولكن ما هو واضح أننا سننجح. And part of that success is Prime Minister Abadi's commitment to an inclusive government where Shia, Sunni, and Kurds and all the peoples of Iraq are unified around that nation's sovereignty and its ability to control its own destiny. وجزء من ذلك هو التزام أيضا دولة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة شمولية في العراق تشمل السنة والشيعة والأكراد الذين سيتوحدون جميعا تحت السيادة العراقية. And in a significant change from some past practices, I think both Sunni leaders and Kurdish leaders feel that they are heard in the halls of power, that they are participating in governance in Baghdad. And although there is the natural back and forth that exists in any democracy, Prime Minister Abadi has kept true to his commitments to reach out to them and to respond to their concerns and to make sure that power is not solely concentrated within Baghdad, but also that there's local governance that has the opportunity to respond to the specific needs of people in those communities. ومن التغيرات الهامة التي جرت عما كان عليه الوضع في الماضي هي أن السنة والأكراد الآن يشعرون بأن الحكومة تستمع إليهم وأنهم يشاركون فيها وبالرغم من وجود بعض طبعا أسباب التوتر وهذه هي طبيعة الحكم الديمقراطي ولكن هم متأكدون أيضا من التزامه بالتواصل معهم ومعالجة مصادر قلقهم وتخوفاتهم والتأكد أيضا من أن القوة ليست مركزية في بغداد وأنها تشارك مع الحكومات المحلية التي لها دور وصوت في القرار. So we had an in-depth discussion about
the ways in which we continue to partner together with the international coalition to push out foreign fighters who are encroaching on Iraqi territory and sovereignty and perpetrating terrible acts across the country. وجزء من نقاشنا أيضا تعلق بطريقة تعميق وتعزيز شراكتنا وشراكتنا أيضا مع دول التحالف الأخرى لدحر داعش وضمان سيادة العراق لأن داعش تقوم بأعمال شنيعة في العراق وتهدد أمن والاستقرار. We discussed how we can be supportive of the progress that's being made in shaping an inclusive governance agenda. وكذلك ناقشنا كيف بإمكاننا أن ندعم التقدم الذي يجري في تشكيل أجندة الحكومة. I emphasize that the United States' prime interest is to defeat ISIL and to respect Iraqi sovereignty, and that will continue to be our policy. وقد أكدت أن مصلحتنا الأولى واهتمامنا الأول هو أن ندحر داعش وأن نحترم أيضا السيادة العراقية التي يجب أن تستمر أيضا. And we discussed how we can be helpful in making sure that as security improves inside of Iraq, we're also paying attention to the economy of Iraq, the ways in which the country can not only maximize the efficiency of its oil resources, but diversify its economy so that it presents more opportunities and jobs and prosperity for the Iraqi people. وقد ناقشنا أيضا كيف بإمكاننا بعد أن نحقق بعد التقدم على المستوى الأمني أن نهتم أيضا بالجانب الاقتصادي للعراق وكيف أيضا بإمكان البلد أن يعظم الاستفادة من عوائد النفط وأن يحقق التنوع بحيث يوفر الوظائف والرخاء لشعبه. And finally, I complimented the Prime Minister on the outreach that's taken place throughout the region so that countries that previously have been suspicious of Iraq or had not established the kinds of diplomatic relations that are necessary for good neighborly relations, I think, are seeing that Prime Minister Abadi is in fact committed to all the people of Iraq, and he's gained the respect of other leaders in the region. That ultimately is also going to be extremely helpful in us defeating ISIL and allowing Iraq to move forward and fulfill the promise that its people represent. وأيضا من الأمور التي أثرتها أيضا مع دولة رئيس الوزراء هو التقدم الذي أثنيت على التقدم الذي أحدثه على الصعيد الإقليمي بحيث أنه تمكن أيضا من التواصل مع الدول التي كانت يشوبها بعض الشكوك بشأن العلاقات مع العراق والآن أصبحت هنالك علاقات دبلوماسية جيدة وعلاقات جيران طيبة أيضا لأن هذه الدول ترى أن دولة رئيس الوزراء ملتزم لجميع شعب العراق وهنالك احترام كبير لقيادته وهذا أمر هام في دحر داعش وأيضا تمكن العراق من المضي قدما من أجل تلبية تطلعات شعبه. And finally, in recognition of the terrible hardships that so many Iraqis have gone through as a consequence of ISIL's brutal activities and the displacements that have taken place, we are committing an additional $200 million in humanitarian aid to help stabilize communities and to help those who've been displaced from their homes, have lost their jobs, have seen their property destroyed. I think it's very important for us to remember that this is not just an abstract issue, that there are individual families and children who have suffered as a consequence of ISIL's activities, and we need to make sure that we're paying attention to them as well. وأخيرا ضمن تفهمنا للصعوبات والمشقة التي يتكبدها الشعب العراقي ولا سيما بسبب وحشية داعش والأعداد الكبيرة من النازحين سوف نعلن عن تقديم المساعدات الإنسانية بقيمة $200 مليون لتحقيق الاستقرار في المجتمعات التي تأثرت بداعش. هذا أمر هام جدا لأنه يتوجب علينا أن نتذكر
ذكر أنه هو ليس أمرا تجريديا وأن هناك عائلات فعلا نزحت عن بيوتها ويجب أن نعتني بهذا الأمر. So, Mr. Prime Minister, thank you for your leadership and thank you for honoring the sacrifices that so many of the U.S. Armed Forces personnel, our men and women in uniform, have made to ensure a sovereign Iraq that can make its own decisions and shape its own destiny. That is our primary goal, and we feel we have a strong partner in you. وأخيرا شكرا دولة رئيس الوزراء على قيادتك وعلى احترامك للتضحيات التي قدمها النساء والرجال المشاركين في القوات المسلحة الأمريكية من أجل ضمان سيادة العراق واستقراره. هذا هو أمر هام ونحن نرى في العراق شريكا هاما وضروريا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر السيد الرئيس أوباما على توجيه الدعوة لنا لرئاسة الولايات المتحدة لتمتين العلاقات الثنائية على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة واللي صوت عليها مجلس النواب العراقي وصادقت عليها الإدارة الأمريكية واللي تمثل مصالح إن شاء الله الشعبين والبلدين. In the name of God, the merciful and the compassionate, I would like to thank President Obama for this opportunity to be here so that we can enhance the bilateral relationship between our two countries, which is framed by the Strategic Partnership Agreement that has been ratified by the Iraqi Parliament and the U.S. and in the U.S. and it represents also and embodies the interests of both countries. السيد الرئيس، كما تعلمون أن العراق يواجه الآن حرب شرسة مع الإرهاب. هذا الإرهاب اللي يهدد المنطقة ويهدد العالم، والشعب العراقي الحمد لله استطاع أن يتخلص من جزء كبير ويحرر جزء كبير من أراضي، وكان لدعم التحالف الدولي التي دعمت الولايات المتحدة الأثر الكبير والعامل المهم في مساعدة العراقيين في مواجهة هذا الإرهاب. Mr. President, as you know, Iraq is today facing a fierce attack by terrorists, and this is not only undermining the security in the region but also in the world. And so far, Iraq has managed to make great strides in this regard and to liberate a large part of its territory with support from the coalition, but especially from the U.S., and this has had the greatest impact. أنا متأكد بأن الشعب الأمريكي قدم الكثير من الضحايا من أجل دعم العراق والوقوف مع العراق، ودماء أبناء الشعب الأمريكي اختلطت مع دماء العراقيين في تراب العراق. بس أنا أؤكد أن هذه التضحيات لم تذهب ولن تذهب سدى، لأن العراق الحمد لله الآن بلد ديمقراطي يحكمه أبناء ذات سيادة كاملة، وعلاقتنا بمزيد من التطور للوقوف بوجه الإرهاب حتى لا تضيع هذه الدماء. I am certain, Mr. President, that the American people have made great sacrifices for the sake of Iraq, and the blood of its sons and daughters is mixed also with the blood of the Iraqis. But I can assure you that these sacrifices will not go to waste. Iraq has made great strides so far in achieving democracy and establishing its sovereignty, and now we have a very strong relationship against terrorism. اليوم بالعراق رغم أن العراق في حالة حرب وتحدي خطير، هناك ديمقراطية تعمل في العراق، هناك كتل سياسية وبرلمان وعلاقة طيبة بين الحكومة وبين البرلمان. عندنا حكومة وحدة وطنية، لا توجد مثل هذه الحكومة في المنطقة كلها، وربما أقطار قليلة في المنطقة تملك مثل هذه الديمقراطية، ولهذا هو نجاح حقيقي لكل التضحيات اللي قدمت في السابق. Today, Mr. President, in spite of the war that we are facing, there's a real working democracy in Iraq. We have political parties, we have a parliament, we have a national unity government that is unique in the region, and I can't think of any other country in the region that has a similar government. These are real successes, and they make all the sacrifices of the U.S. worthwhile. التحدي اليوم بصراحة احنا نواجهه، بل يجب أن نواجهه، وعلينا أن نعمل معا، ونحن ننوي أن نعمل مع دول الجوار جميعا ودول المنطقة معا ومع المجتمع الدولي لتخليصها من هذا الشر. Today we are facing the challenge that is before us.
and we have to face it. We are working together with countries in the region and with our neighboring countries, also with the international community and the US, so that we can face this evil. اليوم داعش تقوم بجرائم بشعة ضد الشعب العراقي، تقتل الأبناء، تبيع النساء، تقتل الأقليات، تعتدي على الحرمات بشكل واسع. Today, Daesh or ISIL is committing heinous crimes in Iraq. It's killing the Iraqis and the minorities, and also desecrating holy places in Iraq. نحن في حربنا ضد داعش في هذه الحرب الشرسة من قبلهم نحترم حقوق الإنسان وندافع عن حقوق الإنسان. Today, also in this fierce war against ISIL or Daesh, we still respect human rights and we make sure that they are well respected. هناك أنا أعترف هناك اختراقات وتجاوزات على حقوق الإنسان تقوم بها بعض الجماعات الإجرامية، بعض الأفراد المنحرفين، ولكننا كحكومة عراقية لن نسمح بتجاوز على حقوق الإنسان ونجد كل الذين يتجاوزون على حقوق الإنسان للعدالة. سماحنا للتجاوز على حقوق الإنسان هو صفر، يعني لا نسمح بأي تجاوز. من نمسكه من المتجاوزين نقدمه للعدالة، وفعلا اعتقلنا كثير من هؤلاء الذين يحاولون أن يسيئون لانتصاراتنا. العراقيون المتطوعون في القوات المسلحة المتطوعون لقتال داعش والقوات الأمنية تضحي بأنفسها من أجل دحر داعش والدفاع عن العراقيين، ولكن للأسف هناك جماعات مجرمة، جماعات خارجة عن القانون، جماعات لها مصالح خاصة تحاول تسيء إلى هذا الانتصار. احنا نحاسبهم ولن نسمح بهذا التجاوز إن استطعنا الإمساك لهم. فالتجاوز مو تجاوز institutional، يعني مو تجاوز مؤسسي، وإنما تجاوز بالأفراد، ولهذا نلاحق هؤلاء الأفراد. I have to admit that there are some violations, human rights violations being committed by some criminal parties and outliers, but we have zero tolerance for any violations of human rights. And when we manage to capture these people, we bring them before the judicial system and we punish them. And indeed, we have arrested many Iraqis who have been involved in this. We are engaged in the war against Daesh, and the security forces and the Iraqis are all engaged in this effort. But unfortunately, there are some criminal elements and some individuals. It's not an institutional approach, rather it's individuals. So once we manage to capture them, we bring them to the judicial system and we try to prevent them from committing any transgression. نحن حريصون على أن يكون كل المقاتلين في العراق تحت إدارة الدولة وتحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة والدولة العراقية والقوات الأمنية الأخرى، وهذا لا يوجد حيز من أجل اتجاه هذا الأمر. هناك عشرات الآلاف من العراقيين تطوعوا من أجل أن يدافعوا عن بلدهم وضحوا بأنفسهم ويضحون بأنفسهم، وهؤلاء عراقيون وطنيون يحاولون أن يدافعوا عن بلدهم. إذا كان البعض من هؤلاء يريد أن يسيء للعراق ويسيء لنفسه، لا يجوز تحميل الحشد الشعبي اللي هو أبناء العراق الذين تطوعوا من أجل دفاع العراق جرائم هذا البعض الذي هو يريد أن يسيء لهم ويسيء للبلد. We are also keen to bring all fighters under the control of the state and under the command of the commander of the armed forces. We have tens of thousands of volunteers who have volunteered to defend their country and fight ISIL. Unfortunately, some of them commit acts that harm the reputation of Iraq, but the general mobilization is not responsible for these crimes, and these are also just individual instances of people who are trying to undermine the reputation of Iraq. سيد الرئيس، أنا أشكر دعمك اللي قدمته العراق من خلال التدريب، من خلال تزويد السلاح، ومن أيضا توفير الغطاء الجوي لضرب عناصر داعش ولمساعدة قواتنا التي تخوض حرب تحرير وطنية ضد داعش على الأرض. Mr. President, I want to thank you for your support for Iraq, whether it's through training or the provision of weapons or even the air cover that you have provided to the Iraqi security forces in their fight against ISIL. You have helped our forces
in this national liberation war that it's engaged in. وأيضا أشكرك على تأكيدك على احترام السيادة العراقية، وأنا ينعكس علي بشكل دائم في تعاملي مع المسؤولين الأمريكيين ومع العسكريين الأمريكيين في العراق تعليماتك وإرشاداتك في التزامهم بالسيادة العراقية بالكامل، وأن يعملوا تحت إدارة الحكومة العراقية. And I also want to thank you, Mr. President, for your emphasis on the importance of the Iraqi sovereignty. This is a matter that is reflected in our dealings with U.S. officials in Iraq, and through your own, whether through it's the military or U.S. officials there, they all exhibit serious commitment to Iraqi sovereignty, and I want to thank you for that. أنا أعلم أن دول الجوار كلها لها مصالح مختصة بها، وأنا أحترم مصالحها، وأيضا أرحب بأي مساعدة هذه الدول المجاورة للعراق تقدم للعراق، ولكن في كل حال من الأحوال، وإحنا نشكرهم على كل المساعدات اللي يقدموها، ولكن في كل حال من الأحوال ما نرضى بالتدخل في الشؤون الداخلية أو التجاوز على السيادة العراقية. واللي يحقق النصر على الأرض هو القوات العراقية، دم العراق على الأرض بمساعدة الحلفاء ومساعدة الأصدقاء. I am aware that regional countries have their own interests, and I respect these interests. But I also welcome any assistance that they would provide, and I would like to thank them also for any assistance they have provided. However, we do not accept any intervention in Iraq or any transgression on Iraqi sovereignty. This is a war that is fought with Iraqi blood, with help from the coalition forces and regional countries. بالتأكيد المنطقة تعيش في حالة من الهيجان، أو هناك مشاكل في عدة مناطق في منطقتنا. نحن نأمل أن تحل بالطرق السلمية. منهجنا بالعراق أن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، لا نرضى على الاعتداء على الدول الأخرى، ويجب أن يكون هناك احترام للجانب الإنساني لهذه الدول. نرجو أن يكون هناك تعاون لتقليل الأزمات في المنطقة اللي نعيش منطقة الشرق الأوسط. Certainly the region is experiencing serious turmoil. There are serious problems and numerous problems in the region. We are hopeful that they will be resolved peacefully. Iraq, for its part, does not intervene in other countries, and we hope that for their part they will also respect our sovereignty. We also have to respect the humanitarian aspect of these wars, and we hope that there would be more cooperation to minimize crisis in the region. العراق دفع غاليا بدماء أبنائه وتدمير مدنه نتيجة الصراعات الطائفية والصراعات بين دول الإقليم، ولهذا علينا أن نعمل سوية إن شاء الله لإبعاد المنطقة عن شبح هذه الحروب وشبح هذه النزاعات اللي هي ما تضر إلا شعوبها، واللي تؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي أو في الحكم الرشيد. أتصور أحد أهم أسباب المنطقة هو ضعف الحكم الرشيد وضعف الديمقراطية وعدم الاهتمام بجميع طبقات المجتمع. Iraq has paid dearly with the blood of its own sons and daughters for these wars, and also for the factional wars that have raged in the region. And we hope that the region will experience peace, and that the specter of war would recede from this region, which has affected all aspects of life, but also resulted in a poor economic performance. And also, I believe that the absence of good governance has been one of the main reasons for these wars. السيد الرئيس، نواجه نحن عدوا مشتركا وهو الإرهاب اللي يهدد أبناء العراق، الشعب العراقي، يهدد مواطنين في أمريكا، في الغرب، في المنطقة كلها. بس أنا متأكد نستطيع نتغلب على هذا العدو ونقلل الخسائر للمواطنين في كل هذه الدول بمزيد من التعاون على ضوء احترام السيادة ومن أجل مصالح شعبنا. وأنا أشكرك مرة ثانية على توجيه الدعوة لي واستقبالنا في واشنطن. Mr. President, we have a common enemy in fighting terrorism, which is threatening Iraq, U.S. lives, the West, and the entire world. But I'm certain that we will be able to defeat this enemy and minimize the losses that will be incurred as a result.
and this can be done through cooperation and respect for sovereignty. And once again, I would like to thank you for this invitation to be here. Mr. President, are you said in terms of Iran's involvement in Iraq, and are you comfortable with the level of coordination that's been going on with Iran, even if it's through a third party? This is something that we discussed extensively. I think that I've said before, and I will repeat, we expect Iran to have an important relationship with Iraq as a close neighbor. And obviously, the fact that Iraq is a Shia majority country means that it will be influenced and have relations with Iran as well. And at the point in which Daesh or ISIL was surging and the Iraqi government was still getting organized at that point, I think the mobilization of Shia militias was something that was understood to protect Baghdad or other critical areas. Once Prime Minister Abadi took power, once he reorganized the government and the security forces, once the coalition came in at the invitation of and in an agreement with a sovereign Iraqi government, then our expectation is from that point on, any foreign assistance that is helping to defeat ISIL has to go through the Iraqi government. That's how you respect Iraqi sovereignty. That's how you recognize the democratic government that was hard-earned and that is being upheld in the work that Prime Minister Abadi is doing in reaching out to all the various factions inside of Iraq. And so I think Prime Minister Abadi's position has been that he welcomes help, as you just heard, but it needs to be help that is not simply coordinated with the Iraqi government, but ultimately is answerable to the Iraqi government and is funneled through the chain of command within the Iraqi government. And that's what we've been very careful to do. I've made clear from the outset that ISIL is an enemy, and we will make sure that they do not threaten the United States, and we will go after them wherever they are. But when we are working with a strong ally and partner like Iraq, it is very important for us to coordinate our activities so that the impression is not that the United States is somehow moving back into Iraq, but rather that the United States is doing what's ultimately best for the Iraqi people, even as we join in fighting a common enemy. I realize I probably should have had a translation break there. I feel bad for our translator. But why don't you go ahead and then maybe I'll add something right here. لقد ناقشت هذا الامر بتعمق مع دوله رئيس الوزراء وقلتها من قبل واكررها الان. نحن نتوقع ان تكون علاقه العراق في ايران علاقه مهمه كجار هام وكبير. طبعا غالبيه شعب العراق من الشيعه والوضع كذلك في ايران، والعراق يتاثر بايران، ولكن وفي المراحل الأولى من نمو داعش وظهور داعش على الساحة كان هنالك حشد للميليشيات العراقية لحماية بغداد، وانتشرت هذه الميليشيات. ولكن ما نتوقعه هو متى تمكن دولة رئيس الوزراء من تنظيم القوات العراقية، نتوقع عند ذلك أن أي مساعدات خارجية تأتي إلى العراق سوف تمر من خلال الحكومة العراقية، لأنه بهذه الطريقة نحترم السيادة العراقية. وكما أوضح دولة رئيس الوزراء فإن العراق دولة ديمقراطية، وهكذا تتم الأمور في الدول الديمقراطية ذات السيادة. وكان هذا هو موقفه، وكما قال وكما سمعنا من دولة رئيس الوزراء هو يرحب بالمساعدات، ولكن يجب أن تنسق مع الحكومة العراقية وأن تمر من خلالها أيضا ومن خلال سلسلة القيادة داخل الحكومة العراقية. أنا وضحت أن داعش هو عدو مشترك، ويجب علينا أن نتأكد من أن داعش لا تهدد الولايات المتحدة وأننا سنلاحقها أينما كانت، ولكننا حينما نعمل مع حليف قوي
وضروري وهام مثل العراق، من الضروري لنا أن ننسق نشاطاتنا مع الحكومة العراقية. يجب ألا نعطي الانطباع بأن الحكومة الأمريكية هي من تسير الأمور هناك، وبالعكس نحن نعمل مع حليفنا لأن هذا في أفضل صالح العراق نفسه. And that's why Prime Minister Abadi's clear statement, both inside of Iraq and to the world community, that it is important for all fighting forces to be under unified control of the Iraqi government is so important. And I think it's particularly significant that that view is shared among a wide range of political parties inside of Iraq and was echoed by Grand Ayatollah Sistani just recently. It sends a clear message that ultimately Iraq is in control of its own destiny. And part of that means that those who possess arms and have the ability to apply force and defend their country have to be under a single government. ولهذا السبب كما صرح أيضا دولة رئيس الوزراء من الضروري انضواء جميع القوات العسكرية العراقية تحت سيادة الحكومة العراقية وسيادة القيادة العسكرية العراقية، وهذه هي رؤية تشاطرها جميع الأحزاب السياسية القائمة في العراق، وكذلك أيدها السيستاني مؤخرا في حديثه. وهذه هي رسالة هامة بأنه يرسل رسالة هامة أيضا دولة رئيس الوزراء بأن العراق هو من يملك زمام الأمور ويسيطر على مصيره، وأن جميع الأعمال العسكرية سوف تجري تحت قيادة الحكومة. And as Prime Minister Abadi mentioned, that's particularly important in order to ensure that the government is accountable for the actions of armed forces, so that if there are criminal acts or sectarian retributions that are carried out, that ultimately Prime Minister Abadi is able to call those forces to account and to control them, to make sure that you don't have a backlash as a consequence of the efforts to clear territory from ISIL's control. وكما ذكر أيضا رئيس الوزراء العبادي من الضروري هذا الأمر ضروري على وجه الخصوص لأنه يتعلق بقدرة الحكومة العراقية أيضا على محاسبة القوات المسلحة على الأعمال التي تقوم بها. وكما ذكر هنالك كانت بعض الأعمال الإجرامية وبعض الأعمال الطائفية أيضا المدفوعة بدوافع طائفية، ولذلك هو يجب على دولة رئيس الوزراء أن يكون قادرا على أن يحاسب هذه الأطراف على الأعمال التي تقوم بها لكي يتأكد أنه لا يوجد أي رد فعل معاكس على محاولة تطهير الأراضي التي تحتلها داعش من سيطرته. So our coordination, I think, has consistently improved over time as Prime Minister Abadi has gained greater control over Iraqi security forces, as the training efforts and equipping efforts that we're engaged in continue to improve, coordinating how our air power can support an expanded and more effective Iraqi security force deployment is going to continue to be critical. But none of this works unless there is a perception among all the parties involved, Shia, Sunni, Kurd, and others inside of Iraq, that this is an inclusive government that is listening to the voices of all the people and including them in decision making. And the fact that Prime Minister Abadi is doing that makes our job and the coalition's job of coordination much easier. ولذا أقول أن التنسيق بيننا قد تحسن على مر الزمن، وأنه الآن كما أشار رئيس الوزراء فإن القوات العراقية الحكومة العراقية تمكنت من السيطرة على القوات الأمنية، وذلك أيضا من خلال جهود التدريب، وقمنا أيضا بتنسيق الدعم فيما بيننا ولا سيما الدعم الجوي وقدرة على الانتشار. هناك المزيد من العمل لكي نقوم به، ولكن جميع هذه الجهود لن تنجح إلا إذا كان هنالك انطباع مشترك بين جميع الأطراف من السنة والشيعة والآخرين في العراق أن حكومة العراق هي حكومة شمولية
تشتمل الجميع وتستمع إلى الجميع وتأخذ رأيهم في صنع القرار، وهذا في واقع الأمر يسهل عملنا. Okay, thank you very much. Just one question from Iraq. يعني يأمل العراقيين خلال الأشهر القادمة تحرير الأنبار وكذلك الموصل، هل يعني يحصل دعم في هذه الحرب يعني تحرير الموصل Asking questions about whether there will be support in the effort to liberate Al-Anbar and Al-Mosul. نعم بالتأكيد هو جزء من زيارتنا إلى واشنطن هو لتنسيق هذا العمل المهم. آخر حلقات عملنا لطرد داعش من العراق، وإحنا نأمل بأن ننهي داعش إن شاء الله وجودها مو فقط بالعراق، في كل منطقة بقتل رئيسها، خصوصا في الموصل، لأن تعرفون داعش جعلت الموصل هي قاعدتها وعاصمتها، وهم ادعوا الخلافة الإسلامية والخلافة الإسلامية بريئة منهم. فإحنا نريد أن نحرر إن شاء الله الأنبار ونينوى، وهذا يحتاج إلى تنسيق عالي المستوى أيضا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا مع الدول الجوار والدول الإقليمية في العراق. وهناك لمسة استعداد كامل غير محدود بصراحة من قبل السيد الرئيس أوباما ومن قبل الإدارة الأمريكية لدعم العراق والقوات الأمنية العراقية العسكرية العراقية لأن تحرر أراضيها بالكامل. Certainly, part of the reason for this visit is to coordinate this important work. This would be the last step, and to liberate the rest of the areas remaining under Daesh's control, especially in Mosul, which ISIL considers to be its base and its capital, and the capital of the so-called Islamic Caliphate. We have plans to liberate Al-Anbar and Ninawa, and of course we need high-level coordination for this effort, and we need support from the US and the coalition forces and regional governments. And President Obama and the US administration have expressed full readiness to provide support for our security forces in our effort to liberate all of Iraq. But would you give them additional weapons, Mr. President, like Apache helicopters and drones, the F-16 that the Prime Minister has been asking, or at least it's been reported as asking? I think this is why we are having this meeting, to make sure that we're continually improving our coordination, to make sure that Iraqi security forces are in a position to succeed in our common mission. Okay? Thank you so much, everybody.